Another experiment. When air is heated, it rises. When the air is heated, it rises. This experiment shows that the air in the bottle expands on heating and fills the balloon. The greater the heating, the greater will be expansion. If we heat more, expansion will be more. If we heat less, the expansion will be less. Similarly, air in the bottle contracts on cooling. തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും, ചുരുങ്ങും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. Take 2 paper bags made of thick paper. Tape cotton threads in the middle of the closed end of the ends of both. Hang them in the inverted position from the 2 ends of a stick. Adjust the position of the cotton threads on the stick so that the 2 bags balance the stick and hang roughly at the same height. Now put a burning candle below one of the bags. What happens to the 2 bags? Which one of them goes up and which comes down? Here experiment has given. Actually, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വികസിക്കുന്നു, റൈസ് ചെയ്യുന്നു, മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. 2 പേപ്പർ ബാഗ്സ് ഒരേ വെയിറ്റിലുള്ളത് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പിൽ കെട്ടുക. ശേഷം രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ത്രാസ് പോലെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ലെവലിലായിരിക്കും, സെയിം വെയിറ്റ് അല്ലേ, ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കും. ബട്ട് ഇഫ് യു ടേക്ക് എ മാച്ച് ബോക്സ് ഓർ സംതിങ്, കാൻഡിൽ ഓർ ലൈറ്റർ ഹാൻഡിൽ സംതിങ് ടു അണ്ടർ 1 bag, not 2, 1 bag, under 1 bag, if you make it a little bit of heat, what happens there? The air rises and the bag which is near the candle will go up and the another one will come down. Okay, we will see that. Cups, make it fall in the middle and okay, tie it with the thread. ഇവിടെ പേപ്പർ ബാഗ്, അവിടെ പകരം in both ends. Has lit a candle and say
Yes, did you understand? When he heat, what happens? Under which the glass, which cup the candle was lit, that cup will go upwards. Why? Because the air surrounding it has been heated and then that air rises up. So automatically the cup also will go up. But the other side will come down. Other side, okay. The bag with the burning candle beneath it goes up. This is because air above the candle gets heated and rises up and pushes the bag from below. This proves that hot air rises up. You have read in the chapter on heat that when air is heated, it expands. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് when air ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് അടക്കം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? Okay, this causes it to become lighter than the surrounding cooler air and so it rises. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലായിരുന്നോ sea breeze and land breeze and all? Do you remember? Sea breeze and land breeze. Sean, do you remember what how does sea breeze occur and how does land breeze occur എന്നൊക്കെ പഠിച്ചല്ലേ? Same way, in wind currents ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ if the earth's surface in a region is heated up by the strong sun, the air cover it becomes lighter and rises up. This produces a region of low pressure on the earth's surface. Cooler air from surrounding areas rushes in it to take its place. This causes winds to blow. The heated air that rises up gets cooled and sinks. This causes convection currents to be set up in the air. How does it is? Actually, the part of the earth which faces the sun will be getting heat from the sun, isn't it? Okay, nowadays നമുക്കറിയാം പകലാണോ രാത്രിയിലാണോ ചൂട് കൂടുതൽ? It will be during the day, isn't it? Night very less heat only. That too, I think early morning it will not be hot at all. Okay, during the day only it is more hot. What is the reason for that? Okay, during the day we are facing the sun and we are getting sunlight and heat from the sun. So what happens? The air is heated. Air gets heated. So what happens when air gets heated? It will expand. Expand means vigasikum. It will become lighter also. It will move up. If a thing is lighter, what happens? It will move. See it? ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ മൂവ് ചെയ്യും അല്ലെ? കാറ്റൊക്കെ വീശുമ്പോൾ നമുക്ക് റിയാലിയൊക്കെ പറക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ പറക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുനാമിയുടെ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ? അന്നേരം കണ്ടില്ലേ മനുഷ്യരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയൊക്കെ പറന്നു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം when the part of the earth which faces the sun will be getting heat from the sun. So the air of that area will be lighter and heavyless and it will expand also. So when it becomes lighter, it will start to move. We know that it is weightless now, so the air will move. Then what happens? When the hot air moves from there, cool air from the other part will come to replace this area. The cool air will be heavy compared to the hot air. So means heavy ആയിരിക്കും അത്, തണുത്തതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അത് ഹെവി ആയിരിക്കും. ചൂടായിട്ടുള്ള എയർ കനം കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പകരം തണുത്ത എയർ ഇങ്ങോട്ട് വരും. സീ ബ്രീസ് ഉണ്ടാകും, നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ സീ ബ്രീസും ലാൻഡ് ബ്രീസും ഒക്കെ. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാറ്റുണ്ടാകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ലാൻഡിൽ താമസിക്കുന്നു, നമ്മൾ സീയുടെ അടുത്തല്ല, പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് സീയിൽ നിന്ന് ഫാറായിട്ടാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴെപ്പോഴും കാറ്റുണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because the air which is here now is heated and it is light now. So it moves from here to there or anywhere to the place, and the cool air will come to this place to replace it. അതിനെ ഇവിടുന്ന് എയർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പകരം തണുത്ത എയർ വരും, ഭാരമുള്ള എയർ. അങ്ങനെയാണ് ബ്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ,
This causes convection currents to be set up in the air. ഇനി ഞാനൊരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ, കിട്ടുമോന്ന് അറിയില്ല. On one of the faces, and I have this carton box. It's a normal carton box. I have put 2 holes on one of the faces, and in these 2 holes these chimneys can go, lantern chimneys can go. On the other side I have cut the wall and I have put a transparent sheet. This is Not this is. Okay, see this picture. I hope this you can see. Warmer air is displaced upward by falling cooling. Can you see? ചിത്രം കാണുന്നില്ല, ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടാ കാണുന്നത്. അതെയോ? ഫുള്ള് ഡാർക്കാ. അതെ. ഇപ്പം കാണാം. മിസ് കേൾക്കാമോ മിസ്സേ? Yes. ഇപ്പൊ ക്ലിയറാ. ഇതെടുക്കും വീഡിയോ വരികയല്ല, അതാണ്. This small electric heater has a coiled loop of wire inside it that gets really hot when electricity passes through it. It also has a fan. The heater is designed to heat small rooms like a bedroom. I'm sitting about 1 metre away from the heater and it's keeping me warm. But how does the heat energy being generated over there get to me over here? The heat energy doesn't conduct because air is a poor conductor. Well, quite simply, the air passing through the heater and heating up over there gets blown over towards me thanks to the fan that's inside the heater and carries the heat energy with it. Convection is the name given to the process by which heat energy is transferred on currents of air, or in fact any liquid or gas. The word convection comes from the word convey, which means to transport something from one place to another, of course. The heat generated by the heater Now, when I was a child, if somebody gave me hot water, right, in a bucket, I used to think it's really, really hot. And then I put my hand inside, the bottom part of the water will be really cold. And I wonder, how is it that the bottom part of water is cold, but the top part is warm? Then I was told that hot water is lighter than cold water, therefore it will rise. And when I tried to imagine why... നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച വീഡിയോ അല്ലത്. ഓക്കെ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ചൂടുള്ള എയർ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? എയറിന് ചൂടാകുമ്പോൾ അത് ലൈറ്റ് ആവുന്നു, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആവുന്നു, അത് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. പകരം അങ്ങോട്ട് തണുത്ത
ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എയർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പിക്ചർ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. വാം എയർ റൈസസ്, റെഡ് കളറിലുള്ളത് വാം എയർ, അത് മേളിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ വാം എയർ കൂൾസ് ആൻഡ് സിങ്സ്. പിന്നെ മുകളിലോട്ട് പോയി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കൂളാകുന്നു. കൂളാകുന്നതിന് തണുക്കുന്നു. തണുക്കുമ്പോൾ അത് ഹെവി ആകുന്നു. വീണ്ടും അപ്പോഴേക്ക് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടേക്ക് വന്ന ആദ്യം വന്ന വാം എയർ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇറ്റ് വിൽ become warm and it will become light, then it will rise and move away. പകരം നേരത്തെ അവിടുന്ന് പോയ ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള എയർ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അതിപ്പോ തണുത്തു ഓൾറെഡി അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ യെസ് പറഞ്ഞോ മിസ്, ഞാൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാ. ഓക്കെ, സോ മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ നമ്മൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, വെൻ എയർ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഓർ വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ലൈറ്റ്. ലൈറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ വെയ്റ്റ്ലെസ്, ഭാരം കുറയുന്നു. ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാരം കുറയുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഫ്രം ദെയർ. സോ വെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം ദെയർ കൂൾ എയർ വിൽ കം ടു ദാറ്റ് പ്ലേസ്. അങ്ങോട്ടേക്ക് തണുത്ത എയർ വരും. തണുത്ത എയർ വരുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടുന്ന് മേളിലേക്ക് പോയ എയർ ചൂടായിട്ട് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോയ എയർ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇറ്റ് വിൽ കം ടു ദിസ്, ഇറ്റ് വിൽ കം ഡൗൺ. പതുക്കെ പിന്നെ അത് തണുക്കുന്നു. തണുത്തിട്ട് അത് വീണ്ടും താഴോട്ട് വരുന്നു. താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ തണുത്ത എയർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോ ചൂടായി. ആ ചൂടായ എയർ പിന്നെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പം നേരത്തെ താഴോട്ട് വന്ന ആ എയർ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, പിന്നെയും ചൂടാവുന്നു, പോകുന്നു. ഇത് തന്നെ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. Wind currents are due to uneven heating between equator and poles. ഇനി അടുത്ത ഒരു വിൻഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം. പോളാർ റീജിയൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കൂള്, ബട്ട് ദ എക്വാട്ടർ റീജിയൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹോട്ട്, isn't it? Equator region it is completely hot, very hot. Polar region there is no heat at all, so it is completely very cold, isn't it? The regions close to the equator get the maximum heat from the sun. The air near the earth's surface becomes warm and rises, producing a low pressure region. Cooler air from either side of the equator up to the latitude of about 30 degrees Celsius, 30 degree rushes in to take its place. Thus, winds blow towards the equator from the north and south. One second, video എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. Uneven heating of the earth. Due to the uneven heating between the equator and the poles and uneven heating of land and water, wind currents are primarily generated. Maximum heat from the sun is received by the regions close to the equator. Due to this, the air in the region gets warm.
the warm air rises and the cooler air from the regions in the latitude belt from either side of the equator move in. These winds blow Okay, see from here. Here this is a polar regions, 90 degree south, 90 degree north, this side. And this is equator. Here 0 degree, here 33.5 degree north, 30 degree north, 35 degree north, 60 degree north, and this is 90 degree north. Next, that is latitudes. Next here, 30 degree, here equator, 23.5 degree south, 30 degree south, 35 degree south, 60 degree south. Okay, since here it is too hot, because the sunrise falls here vertically, it will be very hot. So what happens? The air from of this region will be heated very fastly, and it will rise from here to and it moves to other places. And when the air from this area moves to the another place, from 30 degree north or 30 degree south, in between these areas are there, isn't it? So the air will come, the cold air will come near to it. അതിന്റെ ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്തുള്ള എയർ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പോയി അതിനിടയ്ക്ക് അത് പോയി. അത് മുഴുവൻ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിനിടയ്ക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്കത്? അതായത് ആ 0 ഡിഗ്രിയിലുള്ള എക്വാട്ടർ റീജിയനിലെ എയർ ചൂട് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ആകും, വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് റീപ്ലേസ് പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ആ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള 30 ഡിഗ്രി വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തണുത്ത എയർ ഇങ്ങോട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. സോ വിൻഡ് ബ്ലോസ് ടുവേർഡ്സ് ദ എക്വാട്ടർ ഫ്രം നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത്. നോർത്ത് സൗത്തിൽ നിന്നും കാറ്റ് അങ്ങോട്ട് വീശും. കൂളർ എയർ ഫ്രം ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദ എക്വാട്ടർ അപ് ടു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് about 30 degree rushes to take place. ആ 30 ഡിഗ്രി വരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നോർത്തിലാണേലും സൗത്തിലാണേലും അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള എയർ, തണുത്ത എയർ ഇങ്ങോട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് പതിയെ ചൂടാകും. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് പോയ എയർ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം കൂൾ. ദെൻ കൂൾഡ് എയർ will try to replace it, it will go up. ഇവിടെയുള്ള ചൂട് എയർ മേലോട്ട് പോകും. അപ്പൊ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന തണുത്ത എയർ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇങ്ങോട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അത് okay. As the warm air rises in the atmosphere, it cools and comes down in the areas around 30 degree north and south of the equator, written symbolically as 30 degree north and 30 degree south. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചൊന്നും മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു നമുക്ക്? അതവിടെ ആ സ്ക്രീൻ പോയത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ wind currents due to ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വീഡിയോ. ഇതല്ലേ? क्या हुआ Mrs. Sharma? What's causing so much stress? Wind, uneven heating on the earth. Let us see how wind currents are generated on earth. As we have seen, warm air rises up Not this. and
uneven heating of the earth. Due to the uneven heat അത് കിട്ടുന്നില്ല, അതിനിടയ്ക്ക് എന്തോ വേറെ കയറി കൂടി ഇനി അത്. uneven heating of the earth. Due to the uneven heating between ഇതിനെ ഒന്ന് ക്ലോസ് uneven heating of the earth. Due to the uneven heating between the equator and the poles, and uneven heating of land and water, wind currents are primarily generated. എടുക്കുന്നൊന്നുമല്ല വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട്. അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു. See, equator is in the 0 degree, isn't it? So from there 23.5 degree north and south will be there, and 30 degree north and south is there. So the heated air will move from there, and instead of that places, means in that places cool air from 30 degree will come to replace that. As the warm air rises in the atmosphere, it cools and comes down in the areas around 30 degree. അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ 30 ഡിഗ്രിയിലേക്കുള്ള അത്രയും ദൂരം വരെയുള്ള എയർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഫ്രം ഹിയർ ദ വിൻഡ് ബ്ലോ ടുവേർഡ്സ് ദ എക്വാട്ടർ ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ പോൾസ്. ഈ 30 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും ഇപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് എക്വാട്ടറിലേക്കും 30 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് പോൾസ്, പോളാർ റീജിയനിലേക്കും വീശും. At a latitude of about 60 degree north and south, this air meets cold dense air from the poles. As it warmer than the polar air, it rises again. See that page 165, first picture means that globe in the picture undam, page 175. So equator region here 0 degree തന്നിട്ടില്ല അവിടെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയേക്കുന്നത് എക്വാട്ടർ റീജിയൻ. ഓക്കെ, there അതിന്റെ മേളിൽ 30 ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ 30 ഡിഗ്രി സൗത്ത്. ഈ മേളിലോട്ട് പോയ 30 ഡിഗ്രിയുടെ മേളിൽ 60 ഡിഗ്രി നോർത്ത്, താഴെ 60 ഡിഗ്രി സൗത്ത്. ഓക്കെ, സോ the wind from 30 degree north and south will flow towards the equator region. ഈ 30 ഡിഗ്രി വരുന്ന നോർത്തിലും സൗത്തിലും വരുന്ന എയർ നമ്മുടെ എക്വാട്ടർ റീജിയനിലേക്ക് കാറ്റ് വീശും. പകരം 30 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ ലോ പ്രഷർ, അതായത് പോളാർ റീജിയൻ ഭാഗത്തേക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യും, ഒഴുകും, കാറ്റ് വീശുന്ന്. കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് പോളാർ സൈഡിലേക്ക്, പോളാർ റീജിയനിലേക്ക് വീശും, പോൾസിലേക്ക്. As it is warmer than the polar air, it rises again. Thus, a low pressure are created at 60 degree latitude. The cold dense air from the polar regions rushes to its place. In this way, a pattern of wind circulation is set up on the earth. സോ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അതായത് നമ്മുടെ എക്വാട്ടർ റീജിയനിലുള്ള ഭൂമധ്യരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ട് റീജിയൻ ആണ്. അവിടെയുള്ള കാറ്റ് എയർ ചൂട് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങും, പകരം അങ്ങോട്ട് തണുത്ത കാറ്റ് വീശും. ഈ 30 ഡിഗ്രി വരെ എത്തും. അപ്പൊ 30 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ പോളാർ റീജിയനിലേക്ക് വീശും, എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ തണുത്ത എയർ ഇങ്ങോട്ട് വരും പകരം. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് വിൻഡ് പോളാർ റീജിയനിലെ കാറ്റും എക്വാട്ടർ റീജിയനിലെ കാറ്റും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്. In this way, a pattern of wind circulation is set up on the earth. If the earth had stood still, this wind would have blown directly from north to south and from south to north. But as the earth rotates, the winds in the northern hemisphere veer to the right, and the winds in the southern hemisphere veer to the left. ഇനി ഈ എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഫ്രം നോർത്ത് പോൾ ടു സൗത്ത് പോൾ എയർ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ
transferred. Wind would have been blown from north to south and south to north. നേരെ വീശിയേനായിരുന്നു. പക്ഷേ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വിൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വിൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഹെമിസ്ഫിയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. സിൻസ് എർത്ത് ഇസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ്, എർത്ത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ചൂട് ഒരു ഭാഗത്തല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അന്നേരം. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സണ്ണിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്താണ് എന്തുള്ളത്, ചൂടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ചൂട് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അവിടുത്തെ എയർ ചൂടാകും അല്ലേ. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങോട്ട് വരണം, എന്നിട്ട് ചൂടുള്ള എയർ നേരെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് തിരിച്ചു, തണുത്ത എയർ നേരെ ചൂടുള്ള എയർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗത്തോട്ട് തിരിച്ചു വരണം അല്ലെ. സോ ദ വിൻഡ് ഓഫ് ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലുള്ള എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും പിന്നെ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും പോകും. ഓക്കെ, വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ബൈ ദെൻ. ബൈ ബൈ.